Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Plaas TV. 'n Uitdagende 2020 wat meeste bedrywe tot die uiterste beproef het, staan einde se kant toe. Is daar 'n beter vooruitsig vir 2021 of gaan vanjaar se ekonomiese letsels nog vir 'n hele paar jaar sigbaar wees? Ons gesels vanoggend met Nico Groenewald van Standard Bank hieroor. Daarna kuier Christodoulou van VDT Prokureurs in die ateljee om oor middellike aanspreeklikheid te gesels. Ons skakel nou eers oor na Lise Roberts toe vir die nuus. In vandag se nuus, die Landbouprodukte Agenteraad se biosekuriteitsmaatreëls vir lewende hawe agente het verlede week in werking getree. Dit is ook so in die Staatskoerant gepubliseer. Volgens 'n verklaring van die rooivleisprodusente organisasie sal die maatreëls bydra tot die afname van dieresiektes in Suid-Afrika. Dit kan die uitvoer van rooivleis laat toeneem en plaaslike verbruikerssekerheid bevorder. Die biosekuriteitsmaatreëls vir lewende hawe agente het spesifieke vereistes kragtens rekordhouding en auditering en sluit die relevante dokumentasie in. 'n Groot aanbod van 12.874 bale is gedurende verlede week se nasionale wolveiling aangebied. Die mark het met 1% gedaal om teen R144,07 te sluit, met 'n verkoopspersentasie van 91,03%. Die sterker rand het druk op die mark geplaas en het sowat 1,3% sterker teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die Australiese mark het met 2,6% verswak. En die voorsitter van Agri Weskaap se Landelike Veiligheidsbeleidskomitee, Ys van der Westhuizen, is verlede week as voorsitter van die Landelike Veiligheidsbeen van Agri SA se sentrum vir uitnemendheid verkies. Hy is 'n senior reservemagoffisier met die rang van luitenant-kolonel en was in 2018 die eerste Suid-Afrikaanse weermagoffisier wat as voorsitter van die International CIOR Military Skills Komitee verkies is. Hy het in 'n verklaring gesê dit is krities dat al die rolspelers wat in die Suid-Afrikaanse Polisiediens se landelike veiligheidsstrategie genoem word, saam met Agri SA en sy provinsiale affiliasies werk om landelike veiligheid aan te spreek. En dis dan vandag se nuus. Standard Bank, voluit vorentoe. Ons verwelkom graag weer vanoggend vir Nico Groenewald van Standard Bank en ons kyk so na die afgelope jaar en die jaar wat kom. Nico, ja, 'n anderste jaar. Ek dink dis maar wat ons dit kan noem. Hoe dit gelyk en hoe het landbou gelyk? Goeiemôre. Goeiemôre. Ja, ek dink as 'n mens oor 10 jaar terugkyk en jy praat van 2020, gaan dit definitief uitstaan as iets, kom ons sê maar besonders. Ek dink spesifiek vir landbou het dit net landbou se deursettingsvermoë gewys, want in hierdie moeilike jaar, en nie net die deursettingsvermoë nie, maar die Engelse praat van agility, daai vermoë om vinnig van planne te verander en die ding te maak werk. Landbou het besonder goed gepresteer hierdie jaar, so ek dink landbou het sy diepte bewys in hierdie moeilike omstandighede vir hierdie jaar. Daar was natuurlik ook 'n paar ander dinge wat daartoe bygedra het. Ek meen ons het hierdie jaar met die tweede grootste mielieoes gesit. Die koringboere het goed gedoen. En gewoonlik, die Engelse verwys baie keer na 'n perfect storm, en dan verwys hulle eintlik na goed wat gelyktydig verkeerd gaan, maar hierdie was nou 'n positiewe perfect storm, want daar's goeie opbrengste gewees en ons het ook goeie pryse gehad. Wat ek dink baie goed is vir landbou, en veral as ou dit sien in die lig van die moeilike jare wat ons voor dit gehad. Ek meen ons het 2 jaar van negatiewe groei gehad in landbou. So hierdie was 'n fantastiese jaar ten opsigte van dit. Dan iets wat ook uit hierdie pandemie uit versnel het, is die aspek van tegnologie waar ons al vir die laaste 2 jaar oor gesels. Ek dink tegnologie het net vinniger na vore gekom. Die manier hoe ouens veiling hou, as jy sien hoeveel aanlyn veilings daar is, en ek dink daai is tipe van goed wat gaan net verder vorentoe gaan. Ook op 'n tegnologie vlak sien ek self georganiseerde landbou
het die manier oor hulle besigheid doen en die platforms wat nou ewe skielik in 'n baie kort tydjie na vore gekom het, waar die ouens mekaar, hoe georganiseerde landbou hulle self herorganiseer ten opsigte van, en dan tegnologie gebruik. Dan ook hierdie jaar natuurlik was die sogenaamde meesterplanne wat uit verskillende oorde die lig gesien het, en dan die totale, die omvattende meesterplan vir landbou. So dit is goed wat nou, in aksie is. Dit wat ook uit in 'n jaar gebeur waar dit so buitengewone jaar is. Ek dink as 'n mens nou na die negatiewe kant moet kyk, en ek wil nie graag op die negatiewe goed Nee, maar ons fokus moet nie. nou. Is ongelukkig so. Ek dink die konstante agteruitgang van infrastruktuur waar binne landbou in die landelike gebiede moet funksioneer. Dit kan soveel makliker en soveel meer groei ontlont as daai tipe van goed aangespreek word. En dan die slegte een is landelike veiligheid, dink ek, wat hierdie jaar besonder uitgelig is. So dis die lelike goed wat na vore gekom het, of die negatiewe goed. En dan natuurlik hierdie jaar is dan nou ook die onteieningswet wat aanvanklik baie momentum gekry het en toe verloor hy so 'n bietjie stoom met COVID, en nou is hy weer terug op die tafel. So en ek dink dis die goed wat ons nou vorentoe gevat. Iets positiefs natuurlik ook wat ek amper vergeet het is in hierdie moeilike tye het ons rentekoersdalings gesien, en ek dink so om by 300 basispunte wat rentekoers geval het, en dit het definitief 'n bydrae gelewer tot spesifiek landbou wat met 'n wesenlike skuldvlak gesit. So ek dink dit was ook positief geweest. Ons moenie van die droogte vergeet nie, dis nog nie gebreek nie. Die droogte is nog nie sekere plekke het welkome reën gehad, en ek dink 'n groot meerderheid van die plekke het goeie reën gehad, maar ongelukkig, en dis nou die slegte deel daarvan, die ouens wat nog nie reën gehad het nie, is nou nie so prominent nie, is nog nie meer so, dis kleiner gedeeltes, maar daai ouens sit nog in geweldige moeilike situasies, en die gevaar is dat 'n mens van daai gedeeltes vergeet en jy fokus nou op al hierdie plekke waar hierdie groot groei is. So jy is heeltemal reg, dit is iets wat 'n mens in gedagte moet hou. Volgende jaar? Ja, volgende jaar, as ons nou na volgende jaar kyk, ek dink, en ons het nou net daarvan gepraat, ek dink klimaatsverandering is hier om te bly. Dit lyk, as ek nou na al die slim ouens kyk ten opsigte van die weer, dat ons in 'n La Niña ingaan, en wat dit bo gemiddelde reënval of ons reënval kan gee, so ons kan voortbou op 'n goeie jaar wat ons gehad het. Maar ek dink klimaatsverandering het sy impak, en ons moet daarvan bewus wees. Ek sien mense praat van dat die Weskaap byvoorbeeld is spesifieke area wat meer prominent geraak gaan word deur klimaatsverandering, en natuurlik die westelike dele van die land. So die La Niña, dink ek, is dan 'n ding wat ons kan voortbou op hierdie goeie momentum. En dan dink ek vir volgende jaar gaan ons sien dat daar 'n voortbouing is op die uitbreiding van hoëwaardige gewasse, tipiese jou avokados, jou makadamias, jou vrugte en die goed. Ek dink daar's 'n lekker momentum daar, en dit kan bydra tot die goeie uitvoersyfers wat ons ook in hierdie moeilike tye gesien het. So ek dink daar gaan ons daai tipe van momentum sien. En dis goed vir Suid-Afrika en dan spesifiek vir landbou. Dan die groot vraag, en ek het net nou gepraat oor die meesterplanne wat nou die lig gesien het. En ek dink ons is goed bekend vir planne maak as ons nou na hierdie beleidsraamwerke kyk, maar ons gaan by implementering moet kom, en ek dink dit is die uitdaging vir 2021 vorentoe, is hoe ons daai planne gaan implementeer. Volgende jaar is daar dan ook natuurlik plaaslike verkiesings, en ek dink ou moet dit in gedagte hou, en daar moet ons nou maar net almal koelkop wees, want politiek kan partykeer ou warm onder die kraag maak, maar ek dink ons moet maar fokus op wat ons doen, en dis om kos te produseer. Ek dink ek het ook vinnig daaraan geraak, ek dink ons gaan verder momentum sien ten opsigte van tegnologie, nie net op die produksiekant nie, maar ook op die bemarkingskant. Ons self vanuit 'n bankperspektief is besig om 'n klomp goed te ondersoek, juis om stiekrag te gee aan hoe ons kopers en verkopers bymekaar kan bring in die tipe van platforms en ondersteuning daaraan te bied, en ek dink daai goed gaan volgende jaar die lig sien, en ons gaan met soos die Engelse sê, met 'n bang daarin gaan ten opsigte van dit. En dan dink ek ook dat ons moet nou nie vergeet nie, ons het nou 'n verkiesing gehad in Amerika, en hoe dit homself gaan uitspeel ten opsigte van landboubeleid van 'n supermoondheid soos Amerika, en wat se impak dit op Suid-Afrika gaan hê. Ek dink dat meneer Biden se benadering is baie meer gefokus onder andere op klimaat en wat landbou
is die landbou se rol binne die klimaatsverandering gaan wees. En dan is daar sprake van hoe Amerika dan nou sal met ons te werk gaan onder AGOA, die AGOA-ooreenkoms. Maar dit word eers hernie in 2025, maar ek dink ons kan dalk 'n meer ontvanklike benadering ten opsigte van dit sien. Ja, dis 2021. Nico, baie dankie. Ek dink is dalk die laaste keer wat ons jou sien hierdie jaar. Ja. Nou ja, geseënde Kersfees Baie vir jou. dankie. Dankie vir jou deelname aan Plaas TV. Baie dankie. Nou ja, dis dan Nico Groenewald van Standard Bank wat so 'n bietjie vooruit gekyk het en al wat ons kan sê is daar's altyd hoop. Hou uit en hou aan. Standard Bank. Voluit vorentoe. Goeiemôre kykers. Vandag se termynmarkverslag kan daar gesien word dat mielies en koring verlede week effens laer verhandel het. Witmielie se prys is 2.1% af vir lewering in Maart, terwyl geelmielie se prys vir lewering in dieselfde maand 0.8% af is en die koringprys met 1.7% gedaal het. Sojaboon se prys is ook met 0.7% af, terwyl sonneblom 2.6% sterker is. Die stygings in die sonneblomprys is as gevolg van lae internasionale voorraadvlakke en lae volumes wat beskikbaar is vir uitvoere. En in die plaaslike mark wanneer reën wat vroeg begin het, lyk dit asof die aanplantings van sonneblom ook laer gaan wees as vir die vorige seisoen. Wat olie aanbetref, het die olieprys met 3.3% gestyg tot amper $45 per vat. Die rand-dollar het die rand versterk met 1.3%. Die rand het ook 0.5% sterker verhandel teenoor die pond en 1% sterker teenoor die euro. Nutrifeeds, die formule vir sukses. You're in a situation where one of your farm workers negligently caused a fire which damaged your neighbor's property. Did you know that you could be held liable for such an action? This is known as vicarious liability. Mark Christodoulou from Vicarious Attorneys is with us today to explain this possible foreign concept. Yes, quite foreign. Mark, welcome. Thank you. What is vicarious liability and which law is it governed by? So vicarious liability is governed by the common law and the past case law on the matter. What it basically entails is that an employer can be held liable for the wrongful actions of an employee should they be caused during the course or scope of the employee's employment. This is quite a controversial topic, as you can imagine, because generally the general principle is that a person is liable for their own wrongful actions, whereas in this case it is somewhat justified because should the employee not have been attending to their duties in terms of the employment contract, they might not have been in the position that they were in and they might not have committed the wrongful conduct. Well, that explains it already. Yeah. What are the requirements for one to prove such vicarious liability? Firstly, there needs to be the existence of a contract of employment. So an employee/employer relationship. This needs to exist at the time of the wrongful act. This is very important. There also needs to be a distinction between the employer and employee relationship versus an agent. If you are acting as an agent, there is no employer/employee relationship, and therefore an employer cannot be held vicariously liable. Secondly, the commission of a wrongful act. The employer can only be held liable if the act was delictual or wrongful in terms of the law. The requirements of this are a wrongful act, which was wrongful, that is one of the requirements. There must have been actual damage that the party suffered and which was caused by the negligence or willful conduct of the employee. This must have been an act or an omission on the part of the employee. Thirdly, the employee needs to be acting within the course of the employment. Right, Mark. So when is an employee acting in the course of employment that you referred to? Look, it may seem like quite a simple concept, but I think it is far from that. The employee must have been engaged in the performance of his duties as required in terms of the contract that they have entered into.
Just because the wrongful act was expressly forbidden by the employer, or if it was a criminal conduct, it does not necessarily mean that the employer is not vicariously liable for the conduct of the employee. One must also distinguish between course of employment, so where an employee acts during the course of their employment versus when they act during their employment. There are a few factors to consider, such as the terms of the contract, the nature of the work that needs to be done, as well as the factual circumstances which surround the wrongful act. It's clear from these factors that there is no clear-cut case or clear-cut requirements to any of this, and each case will have to be decided on based on the scenario at hand. Mark, should an employer be vicariously liable for the act of an employee? Are they liable for the whole claim? Well, to start off, yes, they can be liable for the whole claim. However, once a competent court has decided on the quantum and the amount that is due by the employer and or employee, the court may make an order that they are both held jointly liable, which basically means that should one pay the whole debt, the other is extinguished from paying the amount. Thereafter, the employer might have some right of recourse against the employee, and they may approach the court again to ask the court to apportion such claim or to reclaim the whole amount from the employee. This is all governed by the Apportionment of Damages Act, and once more is very dependent on the facts of the matter. Well, don't go away. After the break, we'll be back with our discussion with Mark Christodoulou. Standard Bank. Voluit vorentoe. Welcome back to our discussion with Mark Christodoulou from Fidelity Attorneys, and our topic of discussion is vicarious liability. Quite complex, Mark. Sure. You mentioned that each case will have to be decided on depending on the factual circumstances, of course. Can you provide an example of when an employer was held vicariously liable? Yes, of course. The case of Viljoen versus Smith is a prime example of this, especially in the context of farming. This was a case which was decided on by the Supreme Court of Appeal. The facts were briefly as follows. Mr. Viljoen owned a farm and Mr. Smith owned the neighboring farm. During the course of his employment, one of Mr. Viljoen's employees decided to, while he was working on the vineyards, needed to use the restroom. There were no restroom facilities on the vineyards, and the closest restroom was back at the farmhouse, which was quite a distance away from the vineyards. It was expected of the employees that should they need to use the facilities, that they go before they commence with their work activities. However, should the need arise, they could just use the restroom in the vineyards. This employee had to use the restroom, and he decided to jump the fence into the neighboring farm and walked about 300 meters to use the restroom. Thereafter, he decided to light a cigarette, and while he was attempting to light it up, the match head broke off and caused a fire on the neighbor's property, which caused, of course, damage. In argument, Mr. Viljoen stated that the employee did not act in the course of his employment and that he acted during his employment, which, as I mentioned before, it needs to be distinguished. The court, however, disagreed with Mr. Viljoen on this argument. The court further held that on evaluation of the employee's actions, it revealed nothing more than the fact that all his only intentions were that he needed to relieve himself. If you had to have a look at the amount of time that it would have taken the employee to walk the 300 meters and walk back, it wouldn't have been too long, and the court found that this is not a substantial degree of digression of his duties. Therefore, Mr. Viljoen was held vicariously liable. Sure. Wow. Can you provide a practical example of when an employer will not be vicariously liable? Yes, of course.
Let's say Mr. B is a truck driver and is employed by Mr. A. During his duties, Mr. B comes across a hitchhiker, let's call him Mr. X, and picks him up and gives him a lift. While he's driving, he lands up due to his own negligence in an accident, and Mr. X is seriously injured. The courts will find that Mr. A, the employer, will not be vicariously liable for Mr. B's actions, as Mr. B acted outside the course of his employment. It is not his duties to pick up hitchhikers on the way during his job. Other examples of when an employee will not be held liable are when the employee commits a wrongful act while busy with his own interests which do not form part of his duties, or if a wrongful act is committed by the employee for the employer but outside of his authority. For example, let's say a waiter decides to deliver the food to the customer without authorization, and on the way there he lands up in an accident and causes an injury to a third party. The waiter will be held completely liable and the employer will not be vicariously liable. There are instances also where certain employee contracts may state that an employer will not be held liable for any of the employee's actions, a somewhat indemnity clause, if you want to refer to it as that. Oh, good examples. Thanks for those. In conclusion, what advice would you give to employers or farmers to avoid vicarious liability? One should always ensure that the correct measures are in place and that the correct preventative measures are in place. This entails briefing your employees and making sure that they are fully aware of what they can and cannot do, and to ensure that they do not commit some wrongful act. It's also wise to ensure that you have an indemnity clause in your contracts as well. Should you require any of this, or to ensure that you are fully compliant, I suggest that you contact your attorney to ensure this. Mark, thank you for clarity and your good advice. And that was all about vicarious liability. It's clear that there is no clear-cut scenario in which an employer might be held vicariously liable for the employee's actions. What is clear, however, is that you take the necessary steps to avoid such. Mark, thank you for your time. Thank you. Netafim. Grow more with less. Droogte is 'n realiteit en gaan volgens kenners 'n al groter verskynsel word. Moenie Woensdag se episode van Plaas TV misloop nie, wanneer ons met professor Andries Jordaan oor die nasionale droogte risikoplan gesels. Geniet jou week en sterkte.